Uni nani kwanza? Uni Don. Uni nani bwana kwa chess? Uni mkubwa. Usiki. Uni queen. Mkubwa. Madama, watu wa chess bwana. Watu wa chess bwana. Uni nani? Alafu huyu hapa hivi. Uni pawn. Citizens. Na chacho kusema uni nani bwana? Ani ma citizens mbele. Ma citizens. The pawn. But Pawns of the game. Wao ndio wanarusha. Greetings guys, this is the Hakuna Rahisi show. We are learning bana watu wa chess hapo hivyo bana. Tumekuwa tuna learn game yenu hapa hivi bana. Kumbe si mchezo. Na unajua leo kuna kuanga sijui na pawns. Queen hapo sijui wapi nyuma ya knights. Knights, hao wengine mnasema ni? Kuna knights na bishops. Anyway guys, I'm Brahmacharya and welcome to the Hakuna Rahisi show. In it. Leo tuko na gentleman hapa bana, simwambie watu nini nani bana. Kitilo anasikia kwa game ya chess kuna mapawns mbele ya bishop kama sijui ni nyuma ya bishop. Game ni normal. Yeah, and this is Mr. Vitality Chacha. Welcome to the show, man. Yes. This is King Edward, and if you know it from the game of chess, you have to protect the king at all costs. Sasa unamaanisha nini bwana? You have to protect the king at all costs. Anyway, guys, that is one of the first strategies watu hufanya kwa game of chess. Bajama yamecheza chess bwana, mkuje teach this guy a lesson. The king a lesson. Kama unajua chess itafute. Okay. So bajama mnakaa waoga. Tunakaa waoga hapa. Unaona waoga iko hapa. Tunakaa. Amesema tunakaa. Hajasema si ni waoga. Hamjasema waoga. Anyway guys, the topic of today is we are talking about fear, guys. Yes. This is something that is facing this generation, especially Majenzis bana, represented hapa hivi mjue leo tumefikia. So majama, maybe to your point of view, what do you understand when you hear the word fear? Fear? Oh, me, from my point of view, nikisikia fear ni kitu yenye maybe sijui outcome, unaona? So naogopa kufanya hiyo kitu juu sijui outcome itakuja aje. Ama najua outcome. So hiyo outcome inafanya naogopa kufanya hiyo kitu. Kitu gani hiyo? Mbona unataka kuwa specific? Mbona unataka kusema? Anatuambia tu. Mr. Vitality, what about fear, man? Fear. Okay, fear to me, I can just refer to it as a bad emotion. It's a bad energy. Fear is a bad energy. Yes. Mtu famous wa kijiji. Yes. Kijiji gani kwanza? Bosongo. Mosoveti, Migori, Kebirigo huko. Mkiokora. Hebu tuambie sasa huko mnaelewa aje na. Wakizima na hatuna uoga. Sisi tuko na uchawi. Sisi tunaogopa ni sisi ndio tunaogopa. But anyway, to understand fear. Yes. I think when you Chacha amesema, fear is like an emotion, yeah. Iko driven, for me, iko driven out of things that I know I can't control. Ama decisions that are to be made and they are out of my purview. You know, sometimes as a man, you're only as much as of a man with what you can control. Ama with what, you have amassed and you can say, nikisema hivi, inafuatwa. Na the list of it, inaanzia kwa keja yako, kwa your one single bedroom, your one bedroom, ama two bedroom, ama whatever level huko as a man. Mimi nilidhani bana fear inaanzia kwa unaishi nje. Pia unaishi kwa ndani ya nyumba kuna fear. Like territory ya mwanaume. I get it. So guys, even you can tell us there, una understand nini na fear? What do you understand by fear? Yes. Me, from my point of view, Yes. fear is an emotion that arises when you want to feel like you are in danger or in pain or something bad is about to happen to you. Like you are anticipating for the worst. That's when you develop fear.
Yeah, maybe That's to what I add understand. on that definition of fear, I can say fear is part of our being. See, as human beings, fear is part of our emotional being. So we should accept it, man. Okay, guys, you should accept it. Yeah. Lakini bana, leo kwanza kuna uoga. Bana ukiaccept fear sana itakuramba sana bana. Ndo deal na hiyo fear, unafaa kuaccept kwanza, uichunguze vizuri. Alafu Tuseme tu kama venye right now I know Arsenal fans are fearing tonight. It's gonna be bad. It's gonna be bad. Anyway, guys. Arsenal fan. na tuko na yeye hapa. What is going to happen? Ndio kikata maji unaweza fia kuzima. Ndio maana unakunywa maji mingi hivi. Unaogopa. So of course in our daily lives guys we have experienced fear. Everything yenye unafanya lazima kuna kitu moja it comes there and you're like, hey man, here I'm living in fear. Maybe your experiences will experience this fear. And how did you go about it? Too famous tutaanzia huko tukikuja hivi. Mtaka kuniambia mimi. Mhm. I think mimi grow up, one of the fears I had is becoming a disappointment to my parents. Like I was the good kid, you know. I remember there's a time tulikuwa tunaulizana about we were talking about campus life, and then I told you that for me I was a human robot. A zombie. Zombie ni wewe. Mimi nilikuwa a human robot. You know, A human robot. So one of the biggest fear was to be a disappointment to my parents, and that drove me to other fears like failing exams, and, trying to reach to their levels. And then another fear ikawa, I was a good Christian, Seventh-day Adventist Christian. What was soda high? Nasoya. And As SDA and there's a lot of fear Yes. of trying to perfect the role of a Christian. And then to some extent to SDA, ni kama everyone is a soldier, is a spy against everyone. So kwa hiyo conundrum, you can't live freely. You are fearful and you have been given a standard to live by. You're in a cocoon. You are in a cocoon. Yeah. So that has been my experience. But I came to learn early in life that if something is out of my control, it doesn't have to control my fear, and I really don't care about what people think. I just have to do me. POV. The things you can't control. Yes. Achana nazo bana. Kwani nini? Mr. Vitality, Tunaweza tu recite the serenity prayer ndo tuendelee. Serenity prayer. Let's hear my Serenity prayer experience. ndio gani? The serenity prayers unaomba God akupe wisdom ya kujua the things you can control and the things you can't control. Sawa, God. Na wisdom ya ku really define which is which. Oh, ndio hiyo. Yeah. Sawa. Haya, tupeleke sasa na rada ya your experience with fear, Mr. Vitality. Yeah, man. So personally, fear has really done a lot of damage To you? to me. Yeah. So, well, growing up, I actually realized I had this fear. Let me call it social anxiety. It's still a form of fear. I used to really fear people. Oh, ni wewe? Yeah. I used to fear people. Whenever there was a meeting, maybe at home, maybe a guest is around, ungeniona karibu. Mimi huyo nimeenda kujificha. Wengine wote walikuwa wanauliza, utakuja usalimie wageni. Kusalimia wageni, unatafutwa hauko, ushaenda mafichoni. Yeah, so that really affected me in my life, in school, in the streets, You know that being social ndo open your ways, open opportunities. Yeah. So It's actually fearing to socialize with people. I used to have that fear, but nowadays it's already conquered. So guys, you can conquer fear too. Ulikuwa na subscribe to Fear Women? Yeah. Where are your whips? Women were part of the social community,
So there's a way that actually hindered me from realizing my full potential in life. You can go speak up to people, maybe a group of people, maybe a friend of your father, a friend of your mother, a friend of your sister, and you actually get an opportunity maybe to explore a certain part of your life. So if you have, I had that fear, and actually I said I will not regret, because that fear taught me a lot. Yeah. Secondly, I think I also had the fear of failure. Till now, the fear of failure is still affecting me to some degree. There's a way that fear of failing. When I was young, in my primary school life, I used to top the list. Academic performance I was actually taught to be a perfectionist. Like you should not fail. You should get 100%. That perspective really affected me too. There's a way I ended up making a lot of mistakes because of the fear to fail. You see, we might have a paper, and that fear of failing actually I get overwhelmed by it, and I end up messing up things because of the fear. Yeah. So guys, I think you can learn there from Mr. Vitality. Very big lessons over there that could learn. Over to you. They don't, but When I was in high school, I used to play rugby. And a lot of people used to say that when you play rugby and you're a dude, you'll have a bumpy ass. Utakuwa na haga big. Now, okay. So I used to fear playing rugby because I was told nitakuwa na haga big. Unaona, hii kitu ilikuwa mbaya sana. Na wasee wa Ruji unapatanga wasee wanaambia wasee wa Ruji ati wako na haga big. Of course, unasema watu wa Ruji wanatoka. Watu nasema wasee wa Ruji wanatoka. Lakini unajua ukitrain, unajua your backside is part of your leg muscles. So of course ukitrain leg muscles, pia lazima utatrain Squats, glutes. Never skip leg day, by the way. Unafanya hip thrust. Niliacha kuogopa hizo vitu, niliacha leo javaa short, lakini nimekuwa nikitrain mguu sana. So unaweza tuambia una chicken legs? Sina chicken legs. Okay. So guys, me nilikuwa na hii uoga. I had this fear of the unknown. I don't know if you guys can relate, like the fear of the unknown. Yes. Like you're just if I do this, what will happen next? For instance, I have shared before on this platform that I am a campus dropout. And there I had fear. You have to be fearful that what will happen next, And I came to realize after making that decision, so it's something that you can do it, and in fact, the outcome is not what you expected. Yes. So I realized that I had the fear of the unknown. So guys, you can also share there with us, your experiences with fear, this fear thing. Yes. Alafu sasa tunarudi, we are youth here. Sisi ni mavijana hapa, tunafaa tuendeleshe generation. Na mavijana wanasumbuliwa na fear vibaya sana huko nje. Kina waramba. Hapa sisi wote hapa tushaona. Tulikuwa na uoga at some point in our life. So majamaa, tunaanza na Don bana. What do you think nini inafanya vijana wana live in fear out here? Well, vijana wana live in fear because a lot of them, they don't like saying the truth. Unajua hivyo? Mtu anaogopa kusema ukweli. Na hiyo kuogopa kusema ukweli inakumess such that unashinda umedanganya. Hapo ndo unapatanga mtu anaishi fake life. Unaona? Hapo ndo unapatanga mtu hata hizi enda, mtu anaomba manguo ndo aende apige photoshoot. Unaona? Hujajikubali au accept reality yako ni gani? Wewe ni msee mwenye unajua leo uko na mama. Alafu unaogopa ati mama atakuacha. Juu mama ameiva. Unajua unakuwa na insecurities.
Tu juu unaogopa tu. Mama ni painting. Unaanza kwa una insecurities tu. Kwani yeye si painting? Mbona tu mama ndio painting? Mimi pia ni painting, lakini unajua pia mimi usha approach them. Lakini anakuogopa juu anaona wewe ni player. Hiyo imenifanyikia sana. Hiyo tukaa sisi. Hiyo imenifanyikia sana. Hiyo tukaa sisi. Juu dem anaogopa, lakini anakuona hata kujui kama wewe ni msee mzuri ama msee mbaya. Lakini anaogopa, anaona msee anakaa bad boy. So nyinyi ni wale wa squad ya hide your girls. Wewe ni wale squad ya hide your girls. Hide your girls, I don't want them. Okay, kuna point ndio amesema. Yeah. So mama anafanya vijana wana live in fear. Yeah. But tunaambia vijana aje? Wait ni ya mama, gains ni zako. Gains ni zako. Yes, Pale gym train. Watu wanaogopa hata kuingia gym. Mtu anaona hii weights mimi siwezi inua. Juu umeenda gym unaona mseka kg. Kuna chapanga deadlift ngapi? I think ni kidogo tu. I think ni 200 hapo. Only. Mtu anachapa deadlift ya 200 only. Sasa unaingia gym unapata mtu ana lift 200 only. Wewe unaona hapana bana. Kama mtu ana lift 200, hizi ni vitu zenye mimi siwezani. And by the way guys, on that fear of going to the gym and training, let me assure you, that's now one of the fear of the unknowns. Wewe kuja pale, have your goals set, kuja train, follow your pace, kuwa consistent, you get there. Mr. Vitality. Yes. Vijana bana kuishi in fear. Tell us something about it. Being the youth man, a lot of things to consider. Firstly, there's this thing, vijana hatujijui vizuri. You know, when you know yourself and the power you actually have to control the fear. Ukishajua uko na hiyo power, you will not be affected by the fear. So mimi naona vijana wanakuwa affected sana na kutojijua. Vijana hawajijui vizuri. Unajijua? Mimi najijua mbaya sana. Mimi najijua. Unasikia mtu mwingine akiita Mr. Vitality. In it. So ukijijua, mavijana huku nje hawajui ile power wako nayo. Na hiyo ndio kitu inafanya wa live in fear. Unajua ukijijua vizuri utajua kuhandle hiyo fear. So the fact that vijana hawajijui huku nje ina cause sasa hiyo ku live in fear. Guys, know yourself, know your worth. Mtu famous. Yes. Vijana wana live in fear because hawana content. Kwani mavijana wanafaa kuwa content creators hao? Hapana, vijana hawana content. Ndio maana wana fear the future. Like unajua nyinyi ni ile wakati nilikuwa miaka yenu. Let's be an example. Wewe unajua kile unataka kuwa in the next 5 years, vijana. Ama in the next 10 years. Ukijua ni kama when you know your destination, you know even whatever happens during your journey there, ama if the route changes, you know where you're going. Unajua it's never a straight line. So I will tell you one of the reason why people live in fear and it disrupts their life. Hata mimi life yangu ilikuwa disrupted. Ni juu ya not knowing the future. And of course you cannot know everything about the future, but you can, whatever you can control, you can take care of it well na ujipropel mbele because everyone is moving forward. Kama kuna mtu anataka anaishi akirudi nyuma hakuna. So watu vijana wengi mimi huona wanaogopa ile fear like after campus what will happen. Unajua kama saa hizi hakuna job opportunities, kama wewe si mtoto wa governor ama mtoto wa women rep ama kama ndugu yako si mtu mahali hii Kenya bana, kusurvive you have to do it yourself. Unaona? Ama kama ujuani na nilisikia kuna group fulani ya majamaa wenye ikifika ni kutafuta pesa online. Hiyo jina bora inanipotea. But anyway, kuna group fulani ya vijana wanajua ukora za online.
Kama huko wewe huwezi drive moti. Unaona? So unaona hizi vitu kama hizi na forex traders. Si forex traders, ni wale illegal ones. Wale wanajua Wako kwa dark web. wale wanajua kutafuta ATM card yako na wana email kimpango. Yeah. So vitu kama hizo zinapea vijana hiyo fear ya kutojua venye future yao itaenda. Yeah, you've touched on something very sensitive about the future. You know, the future has something we call uncertainty. Yes. You don't know what is there. Wewe kuna room iko hapo nyuma, you don't know what is there. Unaogopa tu, you might meet an angel in there or a monster. You know the uncertainty that is associated with the future. Na vijana wanawari sana about the tomorrow. And wanawari too much to ile level yenye haifai, ile level yenye na affect your present, how you live your present. So caring too much about the future ni mbaya mazee. Mavijana wamesikia, jitume, ukipatana na monster utadeal nayo, ukipatana na angel utadeal nayo. Also vijana wanaogopa kufall in love hapa nje. Nika lava boy na wapea message. Lava boy. Usiogope kufall in love. Lava boy ni aje unakunywa maji mob hivi. Lava boy. Unatoa sawa. Lava boy. Cheers manzi. Wacha lava boy akunywa maji. Lava boy yako kunywa maji hapa. Napenda maji hapo in the cheers. Anyway, tuambie. Watu wanaogopa kufall in love juu wako heartbroken. Wewe ulipatana na dem mmoja ukampenda, ukakuwa heartbreak, so ukasema mimi mapenzi mizi. So hiyo ni message to Kibe. Mimi naambia kama Kibe ananisikiza pia ni sawa, lakini kama yeye ni mse wa love. But kama wewe ni mse unataka ku fall in love, we fall in love. Risk it all, jibambe manze. Wacha niko na kitu kusema hapo. Hata wanipatie kiti. Wacha mapenzi ikae mimi nisimame. Zile jana umeogopa. Ngoja. Unaogopa love. Unaogopa mapenzi. Kama unataka ku fall in love, number don't do it, take hapo. Number don't do it. Atawapimp. Fall in love. Yes. Fall in They love. don't got you. We don't get you in the streets. Usiogope. Unapata hata wewe uko na dem, lakini unaogopa kumwambia unampenda nini. Mavijana wasikuwe na hiyo fear ya usiogope tutakuwa into a relationship. Au enjoy your moment. Wewe enjoy your moment, break ikikuja pia itakam tu. Utapita nayo, pia ndio fall in love. Hata kama ni situationship. Usiogope ku fall in love. Hiyo ni shawa uone. Mimi nishamaliza, nishasema msimamo yangu pale. In it. Alafu another thing. Rejection. Umeongelea madema hapo hivyo, ndio? Guys, majamaa wanaogopa to the extent that you cannot even go present yourself for something you want to do. Atijui kuna mtu alikukata. Juu unasema maybe hii kazi like ushaona labda nikienda kuulizia hii job sitapewa. Unaona usha conclude. So unaogopa sasa umake hata hiyo move ya kuenda pale hivyo. Unaona? This is the fear of rejection, guys. It's better you overcome that fear and wewe opportunities zitakupita bado. Opportunities by those zinapitanga juu unapata msana sema if I go there nitakuwa rejected. Hiyo ni opportunities zinaenda. Yeah, but the nilikwambia sorry opportunities. Mimi zilinipita. Najua zilinipita mingi sana because nilikuwa na hiyo fear ya ku-socialize na wasee. Like nilikuwa na hiyo fear. Ilikuwa so overwhelming to me sometimes, man. Yeah. Hata kwa wale wenye dona ameadvise wa mapenzi, fear of rejection pia iko huko. Usiogope. Ukipigwa hivyo kiboko yako, you next. Sinivo madam. Kuna solutions. Unajua vijana siku hizi, hii fear of rejection ni real sana. Ukiangalia youth unajua tusema youth tunasema both male female. Yeah. But kwa youth male wako rejected sana because wana focus on kuchase. Yeah, that's true. No. But madem wana focus on ku-attract. Now wana get very less rejection.
Now the solution is this. Don't chase, attract. Yes. Wewe kijana jijenge. Exactly. Watakuja. Unasema hata Wamanyala si chase. Wamanyala na chase hadi. Wamanyala na attract. So maji tusichase. Wewe Loverboy nyamaza. Wewe ndio chase hapa. Loverboy. Nyamaza bado. Wewe ndio chase hapa. So your point. Watu wa fall in love bila waambia. Your point. So majamaa wanafaa kurealize one of the kings. Yes, you're the kings bana. Majamaa hamfai kuchase. Unafaa kuchase. Mimi Wacha niwaambie, majamaa wanafaa kuwa the magnetized man. Yes. So machiki vile magnet inaweza weka hapa ya attract maybe vitu more objects mingi hata ziko kwa twice its own weight. But ka object kanye when something is not magnetized, it cannot even attract a feather. Anyway, Loverboy. So majamaa Nikuulize, wacha tufanye experiment na Loverboy. Sure. Loverboy, umekuwa na mademu ngapi? Kadhaa. Yeah. Kwao kadhaa. Yeah. Umechase wote? Kuchase na maanisha nini? Ku approach ama kuchase? Like umechase wote. Kuchase na ku approach ni different. So Ku approach si shida, but kuchase ni ile uko intentionally unatafuta. Wewe ndio unapeana attention. Wewe ndio hapo. Ngoja. Sasa tena unaruka tena. But anyway, swali ilikuwa hivi. Yes. Kwa wale wenye wamekuwa attracted, wamekuja tu kwako genuinely. Yes. Na wale umechase, wagani wamekaa longa? Huwa si chase. Jibu tu swali. Haya, kwa wale umeapproach na wakaingia box. Na wale wenye wamekuja tu walikuwa around, walikuwa attracted na wewe. Wagani wamekaa longa? Nitakuwa nikidate for some time. Sasa unabadilisha facts tena. Unaona? Vijana wako fall in love, unaona? But mimi nitawaambia hivi from the experience. Because fall in love na kila mtu mwenye unapata. Mimi sijasema je fall in love. Yeah. Kama wewe ni mwanaume, ule dem uta attract. Atakaa longer than ule dem mwenye wewe utachase. Ule dem utamu approach. Atakaa longer pia. Alafu majamaa before tuke kwa hiyo talk, kwa hiyo point. Atakaa longer ukiendelea kumpea attention na kumwattract na kumchase. Anakuacha wewe una chase tu. Badema vijana unafaa akikuacha usimchase. How do you attract? Patana ne. How do you attract? How do you Usiogope kuacha. What do you do to stop the chasing? Like ni nini tufanya? I want to add to that. Okay. You simply become valuable. Exactly. Increase your value. Increase your value. Yes. When you become valuable, you attract without any force. Yes. Si ndivyo rahisi ama kuna Si lazima ukue Loverboy, you will attract more than one. More than one. Checkmate. Checkmate Loverboy. Wow. Checkmate. Wacha sasa niwaambie. Hakuna atiba. Wacha niwaambie. Wacha sasa niwaambie. Wacha niwaone. Wacha niwaone. Unaona? Si lazima pia ati attract. Unaweza chase. Checkmate Buddha. Even at a moment of silence, the silence was too loud for that. So another thing, by the way, Majama. Yes. Makarao, but Jege Masanse. But enyewe Masanse policemen watu wanaogopa sana vijana. Mimi mwenyewe nikiwa ndani bana nilijipata kwa some fracas zenye they were not very interesting. And those guys can do bad on you, can really work on you. Masanse. Watu wa Juja wanajua. Ukikuwa Juja, lazima one way or another. Kwanza kama wewe ni msee wa best ya Mary Jane. Mabezi wa Mary Jane Unajua best ya Mary Jane kwanza makarao. Unajua Mary Jane anakuwa best ya paranoia. So kuna tu Sanse na uko na Mary Jane uko na paranoia. Unasema wakuishi. Wewe kuisha. Lazima utaogopa Sanse. Lazima utaogopa. Unajua masanse ndio vitu wanatumia kushika vijana huko kwa streets. So guys, yes. Even you youths out there, you can share the fears you are experiencing. Sisi tumechambua tu the ones we know. We have a lot more. Put them on the comment there so that the world can know what the youths are facing, the fears youths are facing. And now guys, now we have the people living in fear. Kuna sasa majamaa wengi sasa ni hapo tu. Na hata sisi bado tumekuwa hapo hivyo ndani, we are still fighting it daily. Yes, mimi nataka kusema number 1. Tuende basi.
watu wa Mary Jane wana live in fear. Hata wa Mary Jane nasikia mna live in fear. Na ndio maana wanakimbilia Mary Jane na waambie daddy calm down. Bebe hapo unaweza kusupport juu pia si Mary Jane peke yake. Mimi nishaona msee anapiga hivi kakora kadri. Yes. Ndio enda chape presentation class. Yes. Sasa anaogopa tu kwenda kupresent lakini hata malava boy wanakulanga Mary Jane ama wachape kakota ndio wapate confidence. Lakini si wote. Unaona? Alafu unaona wase kama hao wanajifanya toxic. Hawa sasa walikuwa broke. So wanajua love ni kitu mbaya. Haja heal bado. Wajamaa mheal manzi. Love ni kitu mzuri. Buda. Wacha tukuachie moment ushai. Hebu Mr. Vitality pia tuchapie about people living in fear. Yeah, people living with fear, I can say they always look for something to escape the fear. Yeah, mtu famous ametuambia watu wa Mary Jane, and me too nasema it's not only Mary Jane, it's all types of drugs, man. So people living with fear, there's actually people born with medical conditions, zinaitwanga congenital conditions affecting the mind. You know, someone is amezaliwa na hizo genes za zenye zinafanya the mind ikuwe weaker. Like when it comes to fear and anxiety, when it comes, it really overwhelms them. Unasikia, for example, mtu wako bipolar disorders. Bipolar ni nini buda? Bipolar ni msee mwenye akona ile mental, ana live with that mental disorder ya anakuwa attacked very hard na the high moments and the low moments. So time inaweza fika ako hyper, yani ile time you just feel like you can buy everyone a house. You feel you're on top of the world. Alafu hiyo inaweza kuaffect sana juu too much of something is poisonous. Alafu kuna the low moments, when they come the depression really hits. Inakuhit vibaya sana hadi una cause chaos kwa society. Mimi naona ni kama hiyo bipolar ni kitu najekea kwa akili. So they exist in reality. It exists. It's actually a medical condition. Unakuwa diagnosed kabisa nayo. Kisha kwa medical tena medical. Unajisikia mtu kama Chris Brown ni bipolar. The billionaire industry tena. Your pharmaceutical industry. Actually, I think this celebrity this Selena Gomez. Akona bipolar disorder. So unasema watu wanachukua shida za maseleba alafu unajiwekea ama? It's not really that. Shida huo msee. Yaani kitu umezaliwa nayo. Na I think hata in Africa, in the low income countries, kuna watu wanazaliwa na hizi shida na wanakosa kurecognize juu ya the economic status wenye wako. Hawana hizo equipments kwa mahosi za ku detect hizi disorders. Unajua the mind is a very mysterious thing. Hakuna mtu anaijua. So kuna vile wase wanaweza kuwa na mental disorders na hawajui. Napata ni aje msa anafanyanga vitu weird kwa society. Kumbe ni msa ako na a mental disorder na hajui. So people living in fear, maybe umezaliwa na hiyo kitu manze na hujui. Wherever you are, jua kuna vile unaweza control hiyo kitu ndo kusikwe na damage kwa society manze. Good. I think Mr. Vitality has put it very clearly, guys. If you are living in fear, there's a way you can work with it. Just recognize it. Kwanza jua this is fear. Right here. Then don't try to fight it. Try to understand it and know how you will use it to benefit you. I think that will be a very good move. And now that we are talking to that way about fear, can it be used as a motivation factor maybe to propel you to succeed? Mimi naogopa kunona, ndio maana mimi train. Na ndio maana sitanona. Yeah, I think you can use fear. It's how you see it. Kuna vile unaweza convert hiyo. Unajua fear is an emotion. And what is an emotion? Energy in motion. It's an energy in motion. And that's a very powerful thing. So kuna vile unaweza tumia hiyo power ya fear kufanya udirect hiyo power kufanya kitu kingine.
Of course after realizing man, hiyo ni fear na kuna vile inaweza kuaffect. So ukirealize hivyo alafu utumie hiyo power, hiyo energy ya fear kufanya kitu productive kwa maisha yako. Na unasikia Donna amesema na aliogopa kunaona, ndio maana na train. Pia mimi kuna time nilikuwa naogopa sana kuanguka mtihani. Ndio maana unasoma. Ndio maana nasoma, nikisoma napita mtihani. So it's how you see it, man. You can use fear as a motivating factor sometimes. Yeah. Mtu famous, has fear done any good to you, my nigga? Mimi nataka niwape experience. No, kuna time nilikuwa employed. Alafu pale kwa job, kwa ofisi, ule staff wa kuja kuclean ofisi, kupika chai, hapo anakuja kila siku. Alikuwa anakuja Monday, Wednesday na Friday. But kila siku kwa ofisi lazima watu wakunywe chai. Wakunywe chai. Sasa wakatoa duty roster ya kupika chai. Men na female walikuwa huko ndani. Mimi na ukisi yangu yote najiuliza. Mimi tena kwa ofisi nipigiwa wanaume chai na mimi napigiwa chai kwangu. Aiswa siku anapika hiyo chai. Lakini niliona wanaume wakipika chai. Ulipewa role ya kwenda kupika chai. In fact kuna time huyo madam dosi wangu ameinsist. Alafu jamaa fulani Mkamba, sitamsema jina, pia akainsist akasema ni mimi kesho lazima nimeenda kila siku. Hiyo siku nilienda job 10. Sasa kulikuwa na duty roster. Sasa unasema kupika chai ama bana nikihepa utaget the moral of the story. Nikihepa chai lazima tutapikwa. Unaona? Sasa mimi masculinity yangu na wanaume wangu bana. Nimetoka kwangu nimepikiwa chai. King Edward mwenyewe. Niende kwa ofisi kupikia mabibi za watu na mabwana za watu chai. Shindwe. Shame sana. Sikupika hiyo chai. Sasa si ati uoga, but I saw men cooking tea for us na nilikuwa nakunywa, naambia you are a fearful man. Na hiyo kitu ilikuja hadi kwa review yangu ya mwaka. Nikamwambia mimi ni mkisi. I'm a cultural man, but we don't do these things, but we don't do this. Weno angeandika unaitwangaje? Catering officer. Sasa si alikuwa anakuja Monday, Wednesday, Friday. But of course, unajua hiyo hapo ndo nasemanga roles. Unaona mpaka pale kwa ofisi wakitaka kumove desks ama vitu mzito wanaume tunaitwa. Kana ndio nilikuwa na hiyo argument. Sasa si mademo atutokezea kupika chai na washa vyombo bana. Mimi kupika chai, mahicharo unafaa tu ape mtu apikage chai. Si ati si kuna kuoga na makuku inaletanga shida mingi sana. Kuna na makuks. But sasa nasema mimi ni mapesa story ofisi yetu. But fear ndio ilikuwa na jamaa mbona hapa kazi tena. Anamwambia mimi mnifuta. Mimi ndio nilikuwa makanga pale nini Rembo Shuttle wakisiwa wamejaa ama Embasava. Pata kwa situation ndio kuna a certain female anatumia opportunity kuharass mko yako kama. In fact kulikuwa nayo, ndio sisema jina. Manze, jamaa. Learn, take lessons. Financial state. Buddha. Financial state. I fear brokenness, honestly. That's why I have to work hard each and every day. That's how you use fear as a motivation. Yeah, it's my motivation to wake up every day and do this and that there. You know, increase my value because I fear being broke, man. I think uko hivyo pia kwa sababu mnajua hakuna mtu aogopi kusota by the way. Ile episode ya dating broke guys huko ongea. Kama ni crashia. Mimi broke negro man. Lazima utamchunga. Spoil. Lakini kama unataka hizo vitu zingine. Attention utapewa. Za kuja nyuma ya tent. Spider-Man atakuwa. Delivery boy atakuwa. Hii ni all because of fear. Man. Lakini unakumbuka ule jamaa mwenye tulikuwa tunaambia afanye hesabu. Ule boy alikuja kwa gym kutrain na tusimseme jina. Tukamwambia bana buda ametumwa kwa duka bana. Boy ametumwa aende alete breakfast bana. Ati huu ni peng bana. Huu ni teno bate. Wewe shika ni bana Amekuwa kumwambia hiyo. Amekuwa kumwambia iwezi. Wewe unaweza imagine una host mtu kwako. Unampea accommodation kwako ni Airbnb. Kama mwanaume umempea security.
alafu umemtreat the whole night. Mhm. In fact lose your energy na umemwaga token. Of course, juu venye alikuwa anaongea alikuwa anakaa weak sana. Umefaka. Alafu asubuhi unatumwa breakfast. Na handbag. Na wewe bana. Unaona hii kitu na utasikia sikuogopi. Wewe ni lava boy wewe. Usiku garea breakfast. Cheki. Si umepewa hiyo kitu na umemaliza siku mzima. Unafaa mwambie aenda maduka piga mayai hapo ni kule. Kwanza mayai boil 5. Urudishe nguvu. So there's another point. Kwa hii using fear as a motivation. A wise man once said, yes. A good dancer knows when time to leave the stage, arrives. So when time reaches, leave the stage. Unajua, in as much as we can use our fear as our motivation, sometimes lazima tukue conscious to the fact that inaweza kuwa toxic. Inaweza turn into a certain pressure. Unachiki vile una fear brokenness. Mazi nitakula nini kesho? Asiji, you worry so much. Alafu kuna vile mind yako itaperceive hiyo kitu kama a certain pressure. Na kuna vile tunaambiwanga when it comes to that, take it easy man. Take it easy. So in as much as we use fear as a motivation factor, we should not really focus on it too much. Too much of something is poisonous. So kuna vile unafaa ku relax kiasi. Kabisa. Sasa zingine mambo ziuji. Mambo inachemka sometimes. Mambo inachemka lakini zina dissolve zenyewe. We have discussed everything about fear, but now mimi na everybody other out there will want to know how can we handle this thing. Now that it's a problem, it's happening, tumeshaongea about how it's affecting the youth. Maybe solutions. How can you overcome this fear? Hata before tuendelee, niko na fear nyingine moja, nataka tu niwapatie alafu tuwapatie solutions. Najua Kabugi pia ni content creator mnoma, by the big shout out to Kabugi. Yeah man. Na kuna quote alikuwa mpin kwa bio yake na sasa inaitafuta sijaiona. But alikuwa amesema that you miss 99% of the shots you don't take. Don't fear taking shots manzi. Like unaweza kuwa tu na idea lakini unaogopa kuifanya juu hujui outcome ama nini. Unafaa uweke disclaimer hapo. Si ndio? Kama gani? This is not for the chasers. Lava for the chasers. Yes, unajua utatake short mani hivi. Hii ni wale watu wanafanya self conscious. Wanafanya self development. Conscious shots. Tunaongelea conscious shots. Yes. So don't fear taking shots. Unajua kuna advice unaweza soma bana na ukiapply kwa watu wengine. Mbadala. Take shots. So solutions ni mmesema ni kama gani bana? Watu wasaidike huko hivi. Yeah, tunaongea ku overcome fear. Yeah. Anxiety. Mr. Vitality. Yes. Maybe. Ama tutafute Mary Jane. No. Tutafute Mary Jane. Bisa, umesema tufanye aje? Overcoming fear and anxiety. Yeah. It's all about knowing the power you have within in your inner world. Jijue, jitambue. Yeah. Mimi nilianza kuambia vijana siku hizi wana live in fear kwa sababu hawajitambui. Wewe ni beast. Unitambui, sikutambui. Kabisa. So, you should be able to realize the power of I am. I am ni mimi. Sasa my inner world. Unafaa kujitambua vizuri. Fear unasema uko na anxiety. Ndio fear it's part of our emotion. Unajua brain yetu iko na a part inaitwa, it's actually a system, the limbic system, and it's comprised of as something we call amygdala. Yes, amygdala. About the frontal lobe. Medulla tena. So hiyo kitu ndio ina regulate the emotions zenye uko nazo. Whatever emotions zenye uko nazo. So kuna vile ukijua ku control thoughts zako vizuri, unaweza kuwa the master of your mind, na kuna vile unaweza regulate hiyo nini, hiyo impulse ya fear ndio isiku affect sana. Sawa. So it's actually the point of being the master of your thoughts. Nataka nilete ile policy yetu tunaambianga watu ya SI. Semen retention. Yes. Kwa sababu
Church hapa Mr. Vitality amesema point fulani very important. Mhm. Amesema mwanaume unajiangalia sema the power in me. Exactly. Buda kama umemwaga token. Married. Kama umemwaga token, the power in you, ongee. Ongea. Sawa. Ongea bwana. So, unajua I was doing a survey Yeah. the other day pale kwa gym. Ama boy wako 2020 nauliza bana, ushaimaliza mwezi 30 days bila kunyonga mangi. Naambia ati hapana. Uko 20 bana. Uko 20 na hujaimaliza 30 days bila. Hata wiki hizi isha. Hata wiki hizi isha. Unashindwa kujana. What are you doing bana? Unaogopa kutonyonga. Unaogopa kutonyonga. So the power in you. Unaweza kosa kunyonga ile kwetu. And by the way, we'll discuss that, guys, masturbation and all that on our next episode. Make sure you stay tuned. So, guys, another thing to overcome this fear and anxiety, Yes. learn to take action. Yes. Usikuwa tu mtu wa just saying things. You say that this, I'll do this, I'll do this. Amount You takes action. you practice. You Yeah. Hiyo kizungu inanishinda bwana. Wacha nikusaidie leo na nileka hapa. Atikizi. Procrastinate. Sikia hata niseme. Procrastination. In it. Sawa. So, Mama. bana, si iko rahisi. Hakuna rahisi by The the fear way. of pronunciation. So guys, Yeah. I think when you tap into taking action in everything that you promise you're going to do, I think you'll be a risk taker, and the moment you are a risk taker, fear inaenda disappears. So guys, I think that was from us Kuna point today. ingine? Labda Hata ongeze- niko na point. Kuna ongeze point. nini? Sawa, Na point ingine pia. Napenda kufungiwa ndani. Lava boy. Ingiwa ndani. Sawa, Point boy. nyingine hata ndio chako. Unaona? It's hot Enda in here. utrain bana. It's hot in Ukisha here. train, upende usipende, fear yako ita reduce. Utakuwa tu na courage manzi. True. Utakuwa tu unaona unajua mimi ni beast. Confidence. Yeah. Utakuwa unajua tu mimi ni beast. Na pia si lazima utrain. Kuna watu wa train na wako na confidence. But Mtu amenona hii- lakini hii- amejikubali. Sisi tunafaa tupe mademu. Wale mademu wako na body insecure issues. Eh. Hata majenzi wengine nasikiana kwanza kuna jamani nimeona leo amepost jenzi yako na kitambi. Unaweza boss, wewe at happy 28 na uko na kitambi. Kuja gym. So fitness itawasaidia kuwa confident. Unajua utaanza kujipenda before upende. Pia utajua tu wewe ni beast. Unajua tu wewe ni beast. Unakuwa na But the view point ya exercise maze. Mimi through my perusing research here and there maze I came across a very interesting fact yesterday. It was actually yesterday. Hii ni kitu iko scientifically proven. It's in the records now. It's a fact. It's actually the link between physical fitness and the cognitive ability. Yes. The cognitive ability ndio itakufanya overcome fear. So kuna vile when you work out, if you check out my channel One Form Vitality, there's a short and describe your kitu. There's a way you're sweating. The sweating actually makes the brain produce something we call the BDNF. Naturally, the brain derived neurotrophic factor. So hiyo kitu, Don't worry guys, he's a pharmacist. He's a so medic. hiyo kitu actually it works like a neurotransmitter and in a supercharged brain yako for winning life. So there's a way physical exercise pia inafanya the amygdala in your brain ina regulate hizo emotions. You can actually become the master of your mind, the master. Yani hakuna vile hizi emotions, petty emotions zita ku overwhelm ama ziku affect in one or another. Yes. Petty emotions like fear. What is fear, man? What is fear? So point ya pili ni how to overcome this fear. We should not fear the fear. We should not fear the fear. Don't fear the fear. Hiyo point ni nzuri by the way. Mimi naweza sema Usiogope kuogopa. Mimi naweza sema don't fear respect. Don't fear respect. Wait, don't fear the Unasema fear. nini? Inamaanisha What are you saying? You Skia. What I'm saying is you actually face the fear head on. Like usijaribu kuihepa. When that emotion comes,
embrace it Kama kwanza. vile ulikuwa unauliza la mambo Eh. yana hepa. Ndio maana watu wanaenda into substance abuse. Mtu anakimbilia Mary Jane juu hataki kuogopa mazi, hataki ku experience hiyo emotion. Na hiyo emotion lazima i-sink ndani yako ndo usikie kitu ni nzito hivi, wacha ni deal nayo. Ukijaribu kuihepa itakuwa buried mahali alafu ikutandike vibaya sana. So kuna vile unafaa, haufai kufia hiyo fear. Face it with a lot of confidence. Alafu na 2 points pia. Yes. Point number 1. Yeah. And I think most of the people in interact now wanajua nasema nini. Hii njaro ya kujilabel. Exactly. You know, autosuggestions zile negative. But mimi I'm depressed. Na ukiangalia mtu mwenye anasema ako depressed, ako na Hata first of all yuko depressed. ako na roof under their head. Ako na chakula. Ako na mali, ako na kitu anafanya. I'm anxious, sijui nini. And then una break down ovyo because of things zenye your mind can just see that this is it. Nile but umezoea kujilabel. Unaona? Kama umezoea kujilabel simp na simp Kama simpanzi. Umekuwa simpanzi Kama nini? Simpanzi. Hiyo imebeba kikombe. Wacha nikunywe maji. My last point, guys. My last point. If you want to overcome fear, create a habit of doing hard things. Adios. So guys, that was from us today to over back to you. And make sure guys, you share this content. Just look at it. We deserve better. That's the way you deserve better. Adios guys. Deal with fear. How about that?